Hi students, welcome back to Management Process and Practices video session, and this is Naina ma'am here, and hope you got to know our previous video. I started bureaucracy, and today's video is about to complete this bureaucracy model. But before moving with this, let me have a recall of what does bureaucracy stands for, which we already studied in our previous video, isn't it? So let me have a recall on that. Simple. Bureaucracy is all about which treats human beings as a machines, which considers that human beings, even though they got their own feelings, there is no value for all such feelings in this model. Okay, it's all about the formal rules, career oriented, just achieving the objectives, irrespective of the pains of human beings. I mean to say, employees. Okay, so this is what, and even in our yesterday, previous video, we already been with characteristics. No, today's is all about principles, merits, and demerits, and here our bureaucratic model ends. Okay, so first and foremost is coming to the principles of bureaucratic theory. First and foremost is authority hierarchy, which you already studied in the characteristics, isn't it? In the case of flow of authority, there is a particular hierarchy. ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. As I gave you example, if you consider our institute, management should have an hierarchy, or management should get its authority on the principal on the HOD, and HOD on V, and V on U. Isn't it? There is a particular hierarchy even for the flow of information, and even for the, as I said, authority flow, decision flow, whatever may be. Okay, this is what they say, and this is what it holds in the case of authority hierarchy. Second is formal rules and regulations. Even above this also we studied, there is very formal rules and regulations which are to be followed by each and every one. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, which is quite compulsory. Getting? So this is what they say, formal rules and regulations, in the sense it's quite common and everyone should follow. There is a presence of rules and regulations in the bureaucratic model. Formal rules, so informal alla. Okay, there is a presence of all those rules and regulations in the bureaucratic model. Next is division of labor. Even this also we studied in our previous video. Division of labor ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆನಾ? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ವಿಚ್ ಯು ಪ್ರಿಫರ್? ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಗೆಟಿಂಗ್? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದೇ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಾಡಿ 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 ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ in such a way that he will be master in that particular work. No, this is possible only with the help of division of labor. So we say division of labor brings specialization. Expert ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ. ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಸಲನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಸಲನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಥಿಂಕ್, ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ 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 ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Okay, second is career orientation. It's whole and solely career oriented, whole and solely the career of business, the goals and objectives achievement, all those things. Impersonality, we already discussed. There is no feelings. It's whole and solely formal and impersonal. It's very I mean to say rock hearted, cruel hearted ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Formal selection process. Even in the case of selection process also there is a formality. Okay, so coming to the advantages of bureaucracy, very simple. Specialization or expertise. I even said you how come specialization and expertise arises. Didn't I give you the example? Previous video nallu kottide, ಈಗ just ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? Specialization or expertise is possible because of what? Division of labor. So this is all about specialization or expertise holds for. Skill based recruitment. I said
ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರು ಅಂತ ನಾನು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ನೀನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆನಾ, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಆಗು. ಇಫ್ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕಿಲ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. If so, there is no formality. If so, it's not formal. It will be quite difficult to predict, isn't it? So this is what holds in the case of predictability. Equality, I said, it treats each and every employees in an equal manner. Think here, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್? ನೋ, ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪರಿಚಯದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಓನ್ಲಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಮಲ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಬಾಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟಿಕಲ್ಲಿ. ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು, ಇಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಔಟು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಷನಲ್. ತುಂಬ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Its rationalities will be whole and soul towards achieving the objectives. Okay, this is all about the merits, specialization or expertise, skill-based recruitment, predictability, equality, structure, systematic record keeping, and the last, rationality. So this is all about principles and merits. Our next concept, the last concept in bureaucratic model, is disadvantages. If so, we go with these disadvantages. Our bureaucratic concept completes. Come to the disadvantages of bureaucracy. One-way communication. As I said, boss ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಿ, ಈಗ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ, 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಬಾಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಬಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ ಟು ಟಾಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಬಾಸಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿ ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಪವರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್. ಆ ಪವರ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು, ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು, ಈವನ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ their ಪವರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ. Sometimes there will be a wastage of efforts, time and money. Both holds also. See, why? Because ನೀನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಬಾಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಬಾಸ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು, ಯು ಡಿಡ್ ದಟ್, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರೀಪ್ಸ್ ಎನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So because of these situation, few times it leads to wastage of time, efforts and money. Delay in business decision making. Yes, there will be delay in the case of business decision making. You can say both also. Rapid ಆಗೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಡಿಲೇನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು.
See, how come in the sense ಈ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ. In the case of bureaucracy, only one will take the decision, that is boss, because there is only one way communication. And furthermore, it is very formal, ತುಂಬ systematic records keeping ಇರುತ್ತೆ. So what happens is, obviously, that particular employer needs more and more data to take the decision. Because of this, there arises a delay. Okay, hinders innovation and creativity. Obviously, see why? Because see, there is a particular employer and that particular company is following the bureaucratic model. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪನಿಲಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀಯಾ, ಹೂ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ನೋ, ನೀನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಿಂದು ತುಂಬ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಫ್ ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದೇನೂ ಇರಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ. ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಸ್ ಸೇಸ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು, ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. Isn't it? So that's what happens in the case of bureaucracy. Last is inflexible and rigid methods. Whatever the boss says, you should follow. Right from there, ಅವ್ರ ತಾತ ಬಾಸಿನ ತಾತನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಬಾಸು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್. The rules are not flexible. The rules are not up to the mark. They are very flexible and rigid in such a way that it makes us to feel a hectic manner. Okay, so this is all about disadvantages of bureaucracy. So we already been with this. So what is bureaucracy management, principles of bureaucratic management, advantages and disadvantages of bureaucratic management. Hope you understood, and this is all about today's video. In the coming videos, we shall go with having a discussion on next, that is scientific management. One video is more than enough for the scientific management. Hope that today's class was interesting, and our further videos will be on scientific management. Thank you.